Ia, whatalo whats foi lau fionga le atu o savele nei fiafia. Ma lo foi le soi fo manuia. Ia o atu pe o lai up to date lava tato I whawhiwhianga mai le tuto tasi le tato atu nuu sale. Wa ki le loka fialu I Samoa nei vai tau. Ia sa o le lei oe. Ai lei se mea siri o na tau. Wau e sila e tinga le maua lunga o le tau ngata o pase se a wa le mawhai o na tau fiofi le atu nuu. Mai tawhai fio le lelo rangi New Zealand nei, Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika. Ai mai se tuila manua ua sau sori le atu nuu. I le whailonga ina o le ono sifulma le wha. A le tawhewhi la pe a whailonga nei le ono sifulma le lima. Pe o tausanga alo ia amana, ia. Fo e leo le yupeli, aulo te le lopo le alis tausanga tā ua le inuma tu am. Just imagine, 65th anniversary, people will be coming from left, right and center and descending upon Samoa. Ea, whai atu mamau I se tā fuafuanga le nā mea aia. Ia mana ia ele nā por kalame li mo tau sanga fou se sefe atu aisina se eleni se tato o whailonga le ono sfu lima tau sanga sa. Moni au. Ia, nā mailo vai aso, ia mai se fo I atu te masari o lo o tūtala noa I pēa. Malu o le atunu ui tūlanga. Fo I lea o le mana o mia. O le seleni o fale tupe tau te talanoa ma whiuta ngai. Ia wāla wale wha mui o ainga le whata wina o se fale malu iai ma mapu iai ia le ainga. Ia, o lea lava mana ia lava le wha so solonga o tato por kalame I le iataua. I fo ina ainga na maua lato pre-approval le neiva yaso. So wa whaiwhiwhiaina fo I o lato loto I suppose mo le na isi ainga ia wha maino mo le bank ia. Lo foi tato le mamalu le tunu pe ele fia popo wa ia e alu atu le feto ai mai se me pe ia te ka ki ia nga me o ka le lava foi so they are very happy o mawale la to pre-approval e lawa amata na fa so solo la to matanga fale e su se la to fale mau Maria ai wa nga fo ile ta polo kalambe mo le ta fa talando nga e fa so ai wa mata fo yo na Popoto ai I le atu no uma fsosani ai e ti mai lato. I le whaonga ino nei o meo se leni matupe whaalu fo I lea. Awa mata I ona veo o se educational program for people to know how to budget their money and also spending their money as well. Ia e sa le leila walau sa noanga I whiololo ana I ainga wa vili mai mo e leile I o le tūlanga already lato. I tele lava le, there's a lot of positive feedback I le tala noanga le iato. Malia la. Me mana ia pe o lau sa noanga o koe whangu ai le some ideas, some thoughts for inga le pe wa le vanga nofo ava pe e ka ko rentia. But wa be le whalongolongo pe le por kalame wa pe wo toe mawaini si mana to folk. Fa wina ile ma fa pe mana ia le sa ili pepe fa feo na mo sato fale so yes there's been a lot of benefits from le por kalame as helping our people to rethink some priorities le nei olanga Malia la. Ai mo se fo ile tulanga fo le ole toe restructuring priorities toi avele fa mo le me tauna fa mo mai lola se senga le me ta o le need ma le luxury le mana onga te tau na yai ia ma le luxury o so se me la vai te bla ele tau tele mai le o ti stanga ta pe le mo le na me ai o tau ai le toi the redirection of where the money should go and the priority we do have now e ai le tato fa mo o le fale o le tātua. Inga pēr whapea vole le sto ina mase o le matua mase la whanau tō lua pe tō tō le la wha mo e whaile mea le au. Ia, e sa o leia le nasa unuanga wa tele lava ia e whautuanga po o ni fsosoani fo I wa wha malama pe wa wha lau tele it's given our people a little bit more information on o ita lava my experience through all the banking years I think o le lava o le malama e tu I le mamalu le tunu. Ia le o iloa I la tope fa feona faini filifilinga mautu. So this has been a very beneficial le tato tala noanga e. If sosani ai fo I ina manatu fo. E le upu fa peritania fo le leanga upu. Information is knowledge and knowledge is power to make decisions.
o tala tau longo ma tala e tu inatu. O le to mai ma le anga waa le na e mwhai ei, o na whaia whai unga le lei. Ma mala ma lama ai la ia. Ia taunu u se taunu unga le lei. Tā tala noa i le tūlanga lea, o le wha mautu wina o tupe maua, a le tangata lea le ai alu nei visiting. O a ia documents e mana o mia a o lea le wha tūlanga ina ia mauti noa, o lau tupe a tō lea o lea le a le maua, ia or confirmation of your income. Yeah, tā ua tele le tūlanga a le ataua ona e iai lava tūlanga e te tau lava ona whaamaunia mātou ai le ia vele tātou application. So o le memo mua lava is the proof o le tātou tupele mo mai po le proof of our income. O le tūlanga le mana o mia mātou yo payslipi the most recent 3 consecutive payslips. O le winga o le whaamatalanga, it must be the latest 3 week afa pe o lo tutongi tai vai aso, so it must be the most recent 3 weeks payslips. Afa pe it's tutongi tai every fortnight, that it must be the most recent 3 fortnights. It must be consecutive. Wa avatu le bank o nei ya misile last week o le si vai aso. E toi fa fo I mai le bank. They must be very consecutive and the most recent payslips. You've recently started a new job. Then we will need your most recent work contract. What's the conditions of your new employment? Is your most recent 12 months total income that's been confirmed by IRD. So we will ask for these recent payslips as well as your IRD summary of earnings, which is the most recent 12 months. Yeah, my work contract to tūlanga umawhapea, so it's ua tele to make sure they are up to date. Oia, awala tā ua le nā le vava ai fo i le whapea le susu e vale fo i lero le whale tupe ma tilo ai I lau kon kalati. Ai o le mea o lo wha mautu, o le tā ua tele o le umi o le konkalate e mawhai ai, o na e wha uawina, the capacity to be able to service the loan and your principal or even your le tupe lea ua wha matu umai e le wha tupe ia te oi. O le sao le na. Yeah, so le level so nonga ona ole it's a responsibility amato as mortgage advisors, as well as a responsibility of the bank to make sure verify amato information nei. Wa afa pete wa approve me se loan ele mo tino le amato ma le bank e mafai no sustain it ato le mo kesi that maybe o kon kalake le ko amaka is only for 3 months. Yeah. If we haven't got confirmation and for some reason we get approval, we could be responsible for whatever happens. You've now got no income. But it is something more protection to make sure we can sustain this going forward. Malo fa fonga bai le tunu I le tau whailo I lau fa fonga bai ia le fionga le whaletua ia Emele Palamo, a mortgage advisor na te whautuaina oe ia malo tau vānu nofo ma le whaletupe I whautuanga le lei e mawhai ai ia ona wha amatangatanga mai ia le lofo le whaletupe ia ma whaia le tātou loan mo se whalefau ai Vane lau peni ma lau api ma lau faspe patusi le nei le numera Emele. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. E umatu le whaatal noanga le nei, ia e sema se teimi e vala awi fuai le tamama le tina. Ia, ma mawai seva noa e whaatal noa atini ai, ma wha malama lama le lei ia te oe le tele o nei mata upu. A ola whapea, allow what to today for any current loan. What information do you need from your client? Olea mole loan le la fa ile te le po loan for la vola ia ile te le o fa ile feutanga ingale.
Ia a whape o lewa whaile tātou application avele bank out la yeni tātou loans. We currently have hire purchases, bongi personal loans or credit cards. Ia e mana o mia lai mātou, again, the most recent 3 months history. O nei, o lelelei a whape lelele history, it helps us to back up le tātou application. O mana o mia le most recent 3 months history of ia tātou loans lai tutongi le te minei. Or the other part was we need a contract. Le konkalake le na saini oe for the current poa tātou loans le i le taimi nei. Ona we need to see polale interest rate langa offer. How long is that personal loan for? Wa awha pe a maile term le ia ia titi lotu mātou toe maybe only 3 months left na umale le konkalake. Again, o mea mawhai mātou na ave le bank, we can say to the bank, even though o le ia le personal loan lea, it will be finished within 3 months or whatever the case would be. Just on a information la iti lava lea, it helps us to look at the overall profile. Mawhai ona wha is strengthen ai le tātou application ave le bank. Mō le tangata la lea le first home buyer, whapea le oi ila na tiposi, e whawhewhea na whamautu, ma whamausari e talitonu i nai, o ia pepa ma whamtalanga e mana o mia mai lau client. Yeah, tāua fo i o le vaenga, wa o le si vaenga leo le tātou application is po whaamaunianga o le yeisa tātou tupe, e whai le tātou deposit, so a whaapea o le tātou Kiwi Saver, ia e mana o mia le tusi mai i le kampanila yelo Kiwi Saver o your Kiwi Saver provider. O lona winga, e mana o mia le vili o tātou i le Kiwi Saver provider, a whaapea o Westpac la iei, vili le Kiwi Saver team a le Westpac and say, I'm looking at buying my first home. Can you please send me written confirmation? It must be in writing. O poleale amount le eligible tātou with withdraw. E whaonga as your deposit. A whape oni savings. We must have the last 3 to 6 months. O ne mana o mia le banking proof pe o se tupe mo ia tātou lea na sefe. Or did we borrow the money from somewhere else? Or is it clean money, or is it anti-money? It covers the anti-money laundering aspect of things. O le mele tā ua ai e pe o lau saunanga mo ele o su e vale. But it is something that we need to make sure e mawhaiona verify the source of funds. O mele leona mana o mia ia, so we can see consistently whether it's your own money that's been saved. A whape o se tupe na wha mea lofa mai, we will need a declaration o ain len au mai ele mea lofa, and it is going to be a mea lofa po e o yeisito agreement e to tongi lea tūlanga, wa a whape is a loan from somebody privately. I olo na winga e mana o mea mātua include le lau commitment lea within le tātou servicing lela ave le bank. Ona no winga la a fia I fo la ma mea fo I o se mea lofa e ta wala mai I se tufanga fo I leo se wili. But ye se wili inheritance from your grandparents or your parents' will. Ona no winga ta ua fo I le mea le na ta ua la malam la ba ele for the tupe. Yeah, absolutely. O walo no wingo tūlanga la le mawhaiona a mai se confirmation from le lawyer, because normally that will be the lawyer as a distribution of the will langa. Au mai so yes, e mana o mia po o, is it your funds or is it po leale source o le tātou tupele mo mai, so yeah. Ia, o mai lea I le fasili muli ia e tāwalunga ia le talanoanga foi ma le fionga. A whapea la leo ua mana o mia uma le whale tupe nei wha matalanga ma wha maumaunga. Ai se a e tāua I tele le avatu uma o mene le teime le tas. Nai lo o le whaatalitali atu a wa I te tasi mai ia documents ma mea whapena. O le ala le tāua o le ave uma ma moli uma wha matalanga le teime lava le tas. O le tāua ia le tūlanga lea le ataua ona the bank has to make sure these documents are recent. A whaapela, for example, o nei au mai tātou payslipi. Ia whaatali whatoa au mai tātou bank statements next week. Ia whaatali whatoa mai isi documents. By the time e mai isi tākou documents, these have already expired. So which means we need to go back to square one. And sometimes it be
whaingatai tangata le malu le tunu, not just our people, Yeah. all customers. E whaingatau na lato comprehending, ngā wako fui ala fu koe whai mai ava. But this is the reason why, is because we must make sure, otherwise, if kongi mai whawhol bank, then we go back to square one. So we must make sure or documents all malawale yamato, they are within the time frame lemon o miel bank. In that yasef let's have to go back and forth. Yeah. Back and forth, you might delay a level, let's have to application, but delay a foile decisional bank au mai motato. So Beolo Sononga, it's our if we can please have all the required documents in one go, or even if it's just a day after, that's actually okay. Yeah. Because we don't want to go back to square one. Koe amakamai sika ko documents. Yeah, then we are just moving on to 3, 4, 5 weeks. Ele yai lava se tato. Progress. Yeah. Yes, there's no progress. Lei whawhetai tele lava I lau whionga le whaletua, ia ma le whonga fo i o le tāpolo kalambe, o le malu I Fale. O le whaletua ia Emele te maua I le telefoni, o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, upu muri mai, ia lau whionga le whaletua, ia na tātau ma vai ai lea ma le whalot. Yeah. Pana ia foi tata sanoanga le nei fiafi fa tai tele lava le ia tau sa vea mole e fasili ma me pa tupu manatu fo ia wale ma malu le tunu ia manu ia tele le fa manu tuina le ngana Samoa le nei vai yaso. Ia lava. Ana ia lava mole alo ma fa nau ina ia awane I ngalo le tato ngana ia fa pe fo ile the remaining celebrations o le whaamana tuina o le tātou tuto tasi ia manu ia tele whaafifianga ia ai mai se fo ia malo longa le nei a fiafi ia to e tala noa atili ai fo I lewa yaso ai ia soifua ia Malo whafteitile sa no whaloalo ia wa tā walunga I fo I ma le tā whasoa I le nei aso alo whagia le tua ngā luenga o tutoi o le nei a fiafi tau nu o malanuia I ainga a ota malawa tā whiloa I le vai aso fau ai whasoifua ia mo le temi nei. Ia le nā, tāwalunga tuai le taladoanga ma le whaletua ia Emele whaiona e wala au I le taimile nei. I le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O leo wawai atu, ia wanga I mai fo I le isi e tātou malo, le porkalame lava le nei, o le malu I Fale, o le tamaita ia manu a vele, a au vele. Ia, o se tasi o tamaita na ia whaafsota ia, le vesoasoani ia le whaletua ia Emele. Ia matau nuu ai, I le whaatauina o lona whale mua. First time home buyer, Manu Auvele joins us this afternoon. Ia, a whai ua e tāpena mai, ia whaatalo whatu ia te oe le whaletua, ia po le tamaitai fo ia Manu Auvele. O whaatalitali la Manu Auvele. Ia, a vea fo le nei a wanoa e whaasoa atu ai fo I ma le whaawau ai le tātou whaawhiloai, ia ma le whaatalofa I le pa ia lasi o le atunu I ona tūlanga whaalupe, le tātou vānu nofo ma le tāwhatolu o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le e kālesia, ia mai se fo I o pa ia ma mamalu wha le anganuu wha le atunu, ia mai se le tāpua inga mamalu anai tamam tina mātutua, tua asina sina o le atunu po fea lava o maua mai ai maota malawa, whale o tangata mātutua, ia whape nā fo I maota ngase. A whea tūle ia tau sa vea ma le sunga fo I a seu manu, ia whaatalofa mo fo lofa ia te oe, whape nā fo I lunga le tātou api o fōlinga, the Facebook page, ia whape fo I ma le tātou YouTube channel. Ia maisi a whola o upenga ta whailangi o lo ua popoto, ia o tātou tangata e saveu wanga ile. Ia whatalo whatu le whanetua, ia po le tua fine fo ia Manu Auvele ma lo le soifua manuia. Ia soifua lau sunga sa vea nei a fiafi. Ia, whaafitai le tua ua maua le awanoa, e whasautai e fo I mawawa I atu suru o le tino, ia, a fio mai e le porkalame o le malu I Fale. Manu, tātala no ai foi wa leo ua wawa atu nei. O oe la leisi client leo.
o le first time home buyer. Na whawhewhea, ale ale umi na whaatino ai ia le whiutunga inga. E tawala tu le whsosoani a le whaletua ia Emele ia whapea fo i ma le whaletu pese. Tango e vali mai se ata fo lele e whaatulanga mai ai. Yeah, how the interest in you triggered. Was it through this conversation with Emele or was it through some other way? Whaftaila mo whafsili. O se mea walewa o na tau mawhai e fia maua se Fale fia whātau. Sa umi lawa se taimi o tau mawhai i se sosoani. Ia pe o le lua o lua whaalongolongo ai le lua polkalame lea ma Emele. Ia ai taimi e whaapea ai ka ke alu ai le bank pe ta te alu fo isi mortgage broker fo ngai. Ia ai pangale ia whaapea fo ele leila tananu ia ai tate latu. It's a totally different language they talk about. O se mea e matua I fia mana o mi ai lava se sosoani se tangata I pei o Emele se tangata au ona whape wa for me ia ole lua wha ia I make up my mind to call her ia whaalongo pea lua polkalame ia lea na sa o kola I lua ia Emele ia ole bonus la le ia awa ia ole ngangana Samoa I le whaasoa mai mala malama malama mea malama ia ole awana le savea na lo whaftai ese le tāua o se mitamitanga fo le nā ia te au ia se tāua o le nei pola kalambe ma le whaasoa atu whaaloto tele ai ia le atunu ma whaama I te mea fo I lea e ma whai o le whai whai e ma whai e isi tangata lan mea le atatu le ma whai mama o lau tala lava lea o lo mitamitanga lea I alo matama whanau tamali I ma whaletua ma tausi pe o na iai le whaletua ia Emele o tangata ua ata mamai ma ua anga waa I le la tau lava lea whaasino manga o le ngā ruenga le nei mai ese fo I le tomai o le nei fo I whaletua I le wha ngā ino le ngangana whai ngō fie awa e sao le lei ala sao luanga o le whaletua. You know, terminologies in terms of the property industry and realty industry, it's a total different language altogether, like the language of the court. Piol fam talanga foi tono balangana al fam silong. E tutu sa le ala ma tanga luenga le nei. Le facto wino se fale. O le ala ia se fanonga I lau fionga le fale tua. Amatai ma whai ona whaalo to telefoi matu ina atu le nei au nanga. E ta watu I tangata o se mea e te tau o na whaia. Tā ua le whaatau o le whale nai lo le tātou nofo mau to tongi pea. A wale whaafonga mai le atunu I sau whautuanga. Eo I whaftai tele lava. Sa o lele ale sau noanga. Au no fomo o mawhau I le tele o tausanga le rent. Tu so ua uma se tausanga na utango le whaapopo au tupe. Na totongi e se rent. Ia na whapelo o mawhau. Ai ana whaatau totongi e so umo ke sipe whaatau so o Fale. Ia o se whautuanga fo mo au lava ia mo le tato watunu upol ma Malu le tunu o whaafonga mai. O le e siri le whaatau o se Fale. Ia. E ui e avana o au foi na fefe whaatau se Fale o na o le tele o lo ta whaalongo I le tala lea ma lea. Ai lea wo walu whaatau le Fale, wo toi ma fau. E sili atu le whaatau le Fale nai lo le rent, o le ese ngā lava ia awa ia. Tusa atotongi lo lau rent le vai so yeah, so many, how much you just like throwing those money away. Kusa yoe o le Fale le tau tino no fuai. Ai ana whaatau so ta Fale, ia e totongi. Aola ta ita lava me tino. I call the rent sometimes it's like a dead money. Yeah. But for a mortgage, you pay a mortgage. It's like something that you koe maua mai. It's a tiny o luma. Yo te
pautua fo I ama se sosoani atu nei o tātou tangata. Ai mai se lava nei o tātou tangata Samoa. E mālia. O le whaatau le mokes le Fale. Nai lo le rent. Wa lewa tele no rent. Ia as taimi mua lea. Wa whaatau ai so o Fale motu. Ma ua o wiloa mo o mautinoa. O sa o mea to o tino lava. O ke le o toi tia ai atu. Sa o tupe I le rent. O le tupe pe, le tupe le na o le rent. Mai e whaatapula a fo ilo na... E umai le vai aso le nei le rent. Ia na e toi turi a fo ila ia o le si peisi ake pe. Ia le si rent o le si vai aso. Ma whapena. Ai, ese le tāua I lau saunanga tina. E le whaatau ina ma le whaese ina le velea. O le tupe pe alu le rent. Ai, o le tupe toi whanau mai o lau investment lea. Ma o le Fale le te tilo atu e mai se e ai tonu mawhio ai. O le mea patino ia te oe. Ia ai e alau la oe mawhutanga ma le Fale tua ia Emele le teimina lua ngā lulu e whaatasi ai. Mo le wha moe lea. How did you find working with her? Was it easy, simple, na iei ni tūlanga fo le whainga tāpe sa whaingo fie le lua mawhutanga ma malama tiri ai le mele fa matala tu Emele. Sa vea o se whawhetai le atua o miti a Emele. O se ila uaia honest opinion o se tangata e se le malama. Marila, moni o. So le tasile mea na o fia I o maua Emele. A very understandable. I understand the situation le ika. Madila. O sangata fo e malama ngo fie sa ia fa malama au ili mai ia te au I el fata wino le Fale. O se tangata o e loalo na sila fia. Yeah. Ma le fesosoani tele. Whaingo fie ale communication ma Emele. Ele iai ma se whaingata o stangata fo she had patience. Ata le talia le mea la e whai mai. Ia si ele tai pull off fo ingale. Pe o isi mortgage broker pe na whai atu. Wa whai sina leva. Wa walu isi mortgage broker e pe ele maua tō se mea. Ia and that's it se longa lava ta te vili atu. Pa Emele sa le ngata ina wha malosi. Peso soani ia toi fa malama tili mai ia fata wino le Fale ia o se famtalanga lea saber Malu sai na fafsil tai tele lava tina au te talitonu e vele nei fataloanga le so o la fa ma I te mea ia nganga ma loto fo o le tele o matua sa ngā lulu I le tele o tausanga ma fa putu o la tau seleni ia o lo o tau ma fau pe po la me tau na fai wa e pe o le autu wa le ma le aunga o te ia se Fale o se ainga e mautu ia la se tala I lau sunga le wharetua e te fautuaina le tātou o tunu ma le community a Samoa mai melea e alu ala tanga te whaonga ia lona to mai e alu I le wharetupe ma feutanga I malfaltupe pe ta atu le ala le na e asa mai ai o le lua lima faatasi ma o ma Emele le faltupe pe na fai atu le amatanga sa umio tau ma fai sa ili pe fatau se fale motu. I've been to the bank, I've been to other mortgage broker. I know we my lover no style lover ya Emele pe na fai atu. Talking about financial, it's not a common or normal language. It's a totally different language. Once they olo mai lole nanwal intia po tangata le bank I pasengi o le mea ma le mea. E makua blank out tu sa polo o pape atu ele leila kasi mili. Ai pe nga fai atu la matanga. It's a totally different language. Ia pe le mela na wo sa vea na o we need people like Emele. O te leo tala no atu lava we I tangata o tātou atu nu. Usa pele leila unanu.
but I do need someone can speak my language. Ia soani. Awa fo elenga o ha ulela apalai o ha umalo to o dua masira mafana. Ia tau fai mana o mia o manava. O ha ula ia. Ia whapea. Aianga o wawe maua Emele. Ai o tele tau sanga o tamu whai le bank. Ia tato le leia le bank. And once you see something o creators man penga, and that's it. If I penga for easy mortgage broker, if I lost me, our Emele, she give me chance. Ku mai lava no I to tau fale leia ile mea lea male mea lea. Ia malana sosoani ya. E whainga tāne e vai folenga ngana tau whai. Ai o se sosoani mau ai. Wa uia whaftai wa wawe no maua Emele. Ia lea wa maua ile matau Fale. Alo, whaftai tini lawe a tina. Manu au vele, first time home buyer. Quite satisfied with the service Emele Palamo provided for her and her family. Le taua i o le nā o nā o te loe tō tele i la tō o le avala au nei a Emele e maise le nei talanoanga o le telefoni a le whanetua i a Emele. O lua fitu, walu tolu fitu, walu fa walu o. O lua fitu, walu tolu fitu, walu fa walu o. Now, le uta au mai le settlement date. Le asa le ngona no o ia te oi le aso ma le teimi. Wa umona saini le whiangainga, wa tau ao atu Emele po o le whale tupe fo I po o I lava le owner, to the new owner, the transition and giving you the keys to your house. Lasa le ngona no o ia te oi tina, tu atu sa o iu a ao le ki o le whaituto o lo Malu. Stavea, sa matua I leise ngangana. Sa malingi lo I mata. Because I thought I would never ever own a home. Talo fai. O se aso, na malingi lo I mata. Sa fiwe mele tala no mai. Yeah, love. I was so ngane tangi lava. Sa ofaftai le tua. Because o langona na, because of wa yai fo le taimi sa wele mafofo ia. I rent the rest of my life. I the time in approve my me umale ile bank, the lawyer, the agency. Ya le time na tala no ai mo. Ya na ole malingi lavo loi matam faftai le tua. Ona ua au sia foi. Ona lona lo famalo na ngale. Ia ai mese lava. Ole sosani tele. Ale au omnanga falitua ya Emele pe ona whatauina ele matou Fale savea. Nā lo, whaftai tā ua tele. Ia le tātala noanga le rei aso wau tele tonu fo o langona lava le tasi so o se tangata. O se tūlanga fole o se sini ua au sia awa o le whaamoemoanga au tūle nā pe nā lai ona tātou o ese mei malo tātou tunu i Samoa wha onga ta maiti mawa aise Fale whaamautu iai. O mo onga uma ia o mātua. Ia lela ua e o iai ma ua e tofo iai. Ia lea fo i la ua e whaasoa ai i le atunu o. I le au ngā tele o le tautua a le fionga i le whaletua ia Emele Palamo le numera le nā o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Ia o lau tala I lau sunga I le whaletua. Oko kaya. This is a very powerful interview. And people are listening from all different corners of the world. A o to tonu lava I Aukilani o le asau whautuanga e ave le tātou community. Whao ngā le ava noa lea. O le teimi le nei a o iai se leni ma ua lava tā pena wala au le whanetua ia Emele. Whaftai lava I oe sa vea pei lava o le tala tuspa ia a. E te le mawhai ana e mose mea pa e le ask, seek, and knock. Keep knocking. O se e ia manatu whangan. A whai o isau Kiwi Saver. Whaongalau Kiwi Saver taimi nei. E whaatau ai se Fale. E le mo tātou ne e maisa tātou matua o matutua. Ai pare sa investment for our mo nei a tātou whanau.
Wa o tātou Samoa nei whanua, that's our investment. A o totonu nei atunu. O le maua lava o sau whale motu. Ia e te fia. Ma e mauti noa ai. E le mo tātou ia matutua. Awa i se mea e te tuina mo si au whanau. Pea o mai le wala au ia te oi. Ia, and this is the asset for your kids. Malu. I le future. O so ngā pea ngā whai atu. Awa e te fefe. Awa fo e te pala ai. Puasa ia au mea umana. O le alu a pea na iei e mele sosoani mai. Pea na whai a sa iei alo ma fau ai longa am whai ona o ninga se Fale. Ai pea ngā whai atu ia e le ia se mea tātou te mau. Pea le ask, seek and knock. Ia o se tala atu lea. Malo, te le lava i le tātalandoanga ma le whaasoa i le nei aso te le tonu fōi ia ua lango Malu le whaafonga mai a le atunu ia ma ua whaatupu manatu fōi ua whae ma i te mea i tūlanga le lei ai avatu le nei a vanoa ia e whai ai se saunoanga muli ia ma whaa malosi au fōi le atunu manista mama tina mātutua lo whaafonga mai le ua whaia lau whai unga ua tau lau o le wha moe ia ma ua SAA i te tonu o le maunta sa e moe miti ai ma sio walii ia wha pia fōi ia lai o walo ia ma sio tau ainga ia ona tātau ma vai ai lea manu ma le wha aloalo Paftai lava mo le avanoa i oe o lau fōi nā whautuanga i so sesti lava o whaafofonga mai nefiafi whaatau sau Fale motu po le ale telo taimi nei pe le ale telo tupe whaalu lea mea pe i te tono lo Fale. Ai wa e mauti noa lava. O lau mea tau tino lea ua whaalu ai au tupe. Ia o se tala lava wha malosi, aua e te fefe e te sa ili, ia ai mai se foi. Tala noa i le tinapo le whaletua ia Emele. O e te le sana sosoani. Ia ma le taimi foi nei, leo wa ai atua. Wa maana ia mai lava le sau o le economy, po le finance, po nei vai tau wa tato iei sa vea. Ai whaftai te le lava mo le avanoa fo tuina mai lo nei tangata whaatau wa ane nei afi. Ia oi fo whaafonga mai. Ia vea pea fo ia wha malosi atuai. Ia whaatau sau Fale. Ai sili atu le whaatau sau Fale. Na ilo le rent. Ia o se tala atu lea whaatai lava. Alo, whaatai tele ia te oile whaletua manu. Whaatai fo mo le taimi ua e whaasoa ai. Ia ma whapena fo ona whaafonga mai. Ia le pa ia maurunga le atunu. Mo onga le lei mo oe ma le ainga. Tātou te whelo i pēr whaatai le tua o tau lau o lo whaamoe moe tau wala atu le whaletua ia Emele ma le nei pora kalame. Le Malu i Fale. Ia manuia le nei a fiafi. Tātou whelo i pēr i tātou sanga whaasoifua ia ma ia manuia. Whaasoifua. Ia le whaletua. E se le la le lei o le whaletua ia manu. Pei se whaletua o se whaifi au. A o lea la. Ua tau lau o le whaamoe. Ua sui tau i le tini. Ia e. O le sailinga malo maloi mata. Ai ua tali mai le atua. Tau wala atu fo i lesi fo i awhawhine o le atua. Le whaletua ia Emele Palamo. Le nei au nanga o tangata nei esel o mita te le ai. Pe a whai e matua i e masta lava o oe o le matua o le whaatufu nganga o louanga waa whaapitoa. E peila o le whaatau Fale. Wheutanga inga e whaia ma whale tupe, ma pule o whale tupe. E vevela mai whale kupe ia, e vevela kuma Emele, ma ana fwoi a upenga. E tau aile taua mo, oi, wala au Emele. E le olu a fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E le ngata lai lea, o le porkalame fwoi lea na o wheiloa, ia i lea li i ka muta le matua o whaiva. Le angai o tupu le sunga ia Thomas. Le li tala vau la le tele. O ia le nao le pule le company o le Builders Blueprint i au ki lani nei. Ia o matua tau tele tangata wanga i mata. Ma moli mawina ngā luenga mata utia a lea fo i company e pulea e le sunga ia Thomas. Tala vau le li ka muta. Le anga i o tupu, le matua o whaiva.
Ia, po le ala vase be fia whai o lo fale. Renovation, e fwoi to ina wo mata matai. Ma wala au mai a teo. Te a mai ale telefoni le tamale na. Telefoni le na le sunga. Ia, Thomas, the Builder's Blueprint Owner and Company Limited I to tonu o Okilani nei. Le ia senga luenga le mwhai, unu whai le tamale na. O le o luatasi, 552 tolu ono farm. O luatasi 552 tolu ono fa mo le sunga Thomas wa I lato umana o lo o iai tono por kalamele nei Malu I Fale e alu Emele so tupe ai e o isi tangata nei e faatino le fausanga le Fale yo fa popular renovation fa popular fo elesi potumoe elesi Fale ta ele o a me tua o le single dwelling unit at the back or a sleep out to pulea lava o le ngalo lo maua le veso san le ngata le faltua mele ia e fa pe fo I le I kamuta le sunga ia Thomas ele o luatasi 552 tolu ono fa